Mukama waffe yeebazibwe mikwano gyange mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neesimye okubanga njogerako nammwe olunaku olwaleero. Sinza kitwala for granted. I have people on WhatsApp, my new friends. Mukama banjagalire abali ku Redefined Lord's ministry. It's not a ministry as the others, but we are redefining his ministry. And those on YouTube, I'll be coming as much as God gives me that grace. But at least ulunaku wona wenna abandi tugabaneko nga Katonda bwali omulamu. Neesimye okubanga njogera eri abalonde ba Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amannya bampita John Aluswa. Munzikirize nga baneko nammwe ebigambo bitono nnyo naddala eri abalonde ba Katonda. Broadcasting eno si ya buli omu naye y'abo Katonda be yeesigisizza omulembe ogulinga guno mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munzikirize tusabe. Nina eddakiika ntono nnyo, eddakiika tanzigenda kumala. Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Ibrahimu, twagala okwebaza olw'ekisa ky'otuwadde amakya ga leero ate era okugabanako ebigambo ebiringa bino. Taata, nkusaba nga njogera eri amatu g'abaana b'abantu, yogera eri emitima gyabwe Mukama. Naddala abo b'olonze okuyimira mu mulembe ogulinga guno Mukama, tuwe ekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nzigala enzigi z'okutya, bangi otuyise naye tuliyimiridde mu kutya, nkyalo n'abalutya, olulino n'abalutya. Naye tuwe ekisa Mukama n'obuvumu obuyimira okuweereza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen and amen. Nzikiriza nga bonna benjogera nabo okuviira ddala ku WhatsApp ne ku YouTube tuli balonde ba Katonda. Bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalonde batono. So soogera eri bayite nenjogera eri abalonde ba Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Naye nno wadde tuli balonde ba Katonda si gwe asoose okulondebwa. Njagala considering omusajja omu ku balondebwa era omu ku basiimibwa Katonda mu Bayibuli. Omusajja Bayibuli gweyita David. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Samwiri Samwiri ekisooka essula ya 13 onyerwa 14. Mubimanyi byonna ebyaliwo ku Sawulo, nanditandise na Sawulo naye sijja tandika naye kubanga njagala kuanalyzinga bulamu bwa musajja gwe bayita David, omusiime wa Katonda. Bwe nayogera ku Sawulo ojja kuŋŋamba Sawulo yali si musiime wa Katonda, abantu be bamusaba. So dakiika zino 10-15 zinaabanga nazo ku makya tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo, naye tugenda kuanalyzinga obulamu bw'abalonde ba Katonda. Oba oli awo tunaamanya lwaki tuli we tuyita. Njogera ndiyo muntu ng'okimanyi ddala ddala oli muyite wa Katonda, oli mulonde wa Katonda, naye embeera mweyita tesanyusa. Osabira abalala obulamu ne butereera naye gwe obulamu bwo tebukyuka. Osabira abalala ne bakwata ku bintu ebinene naye gwe bwe weesabira tewali kikyuka mu bulamu bwo. Oyo muntu gwe njogera naye, naye ng'ajjukira ddala Katonda ng'agamba nti nkuyisa okubeera omuntu wange, okubeera omulonde wange, oba okubeera omuweereza wange. Njogera ku muntu nga toli musumba wa kanisa naye nga bw'obeerewo kakeeka okyusa obulamu bw'abaana b'abantu. Katonda akuyisa okwegayirira, Katonda akuyisa okubeera omwegayirizi, Katonda akuyisa okubeera kabona. Gwe gwe njogera naawe. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 13 nya 14. So yes, this was Samuel ng'ayogera eri Sawulo. But now your kingdom shall not continue. The Lord has thought for himself a man after his own heart. Ndi mu Samwiri ekisooka 13:14. And the Lord has commanded him to be a commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Mukama waffe yeebazibwe. So tutunulira David nga ye muntu Katonda gwe yeesigisiza obwakabaka, n'ajjako ne kabaka abaddeko n'agamba nonze David okubeera kabaka eri abantu bange. Nzikiriza nga Katonda bwe yali akutuma mu business eno oba mu mulimu guno yakuwa ekigambo, era ye mwennyini yakuleetera ebirooto ebyo byolaba abamu bagamba mbiraba ne bwe sisaba ne bituukirira ne bwe nsaba like abamu Katonda atuse ne kuleve bawe ebirooto by'ebibuga, ebirala eby'amawanga, ebirala eby'abantu, n'agamba weegayire ku lwagonde, weegayire ku lwagonde, weetika obuzito obwo n'obuggusa. Era kyeweegayiridde g'amazima ne kibaawo oba ne kikyusibwa nga Katonda bwe yandikyagadde kibeere. Naye bw'ojja n'otandika okusabira ebibyo obulamu ne bukyankalana ne watabaawo kikyuka. Ye muntu gwe njogera naye. Tutunuulidde omulonde gwe bayita David. Bayibuli egambye nti neesuulidde omusajja after my own heart. Ono twandimusuubidde nti yandiise mu mbeera yonna because it's after God's heart. Naye tugenda kuanalyzinga obulamu bwe mu ddakiika ntono. Sizoni eno nsoma ekitabo kya Zabbuli
nja kusaba otambule nange wonna bw'osobodde buli lunaku chapter 2 okuva ku Zabuli chapter esooka buli lunaku osomayo chapter 2 bw'oba oli mulonde wa Katonda analyzing David n'engeri gye yakwasaganyamu obulamu. Ngenda kutunuulira ensonga engeri gye tukwasaganyamu abaana b'abantu, how to deal with men. Mukama waffe yeebazibwe. David ono gw'olaba wadde yali mulonde wa Katonda alina ekintu kye yali yeegendereza mu bulamu. Abala kye tutegendereza. David yeegendereza kye bayita omwana w'omuntu. Kankubuulire, Katonda bw'aba alina bizinensi mu nsi muno, alina bizinensi emu bagiyita men. So newankubadde oli mulonde ku lw'abantu. Oba kitegedde kye njogerako. So buli lw'ovuluga omwana w'omuntu obulonde bwo bwesitazibwa. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Omusajja baali bamuyita Moses. Moses amanya nti muyite wa Katonda okulwanira abaana ba Isirayiri ng'ali mu nsi ey'obunyage. Newankubadde yali abeera mu nnyumba ya kabaka ng'era ayisibwa nga mwana wa kabaka. Kolo bwe yajja gy'ali n'amanya nti alina okulwanira baganda be abaana ba Isirayiri abaali mu nsi ey'obunyage mu nsi ey'Emisiri. Bayibuli egamba n'afuluma ebweru n'amanya olutalo bwe lugenda okubeera n'amanya abalabe be baani n'amanya abalabe be bantu ba Isirayiri ba Misiri. Bayibuli egamba nti mangu nnyo n'akwata ejjinja n'akuba omu ku bo n'amutta. Immediately newankubadde yawulira bulungi nga ddala alina kununula abaana ba Isirayiri, newankubadde yawulira bulungi nga omulabe we yalina kubeera mwana ba Misiri, enkola gye yakozesa yatta oba yalumya omuntu. Katonda taliiko mubi na mulungi okuggyako nga yakugambye nti curse him. Ne bw'aba si yakugambye genda mpola, Katonda business gy'alimu y'abantu. Ekyo Moses kye yakola kyamutwala mu training ya myaka 4. Obuyinza tubulina, tumanyi Katonda atutumye, but when you deal in a weird way n'abaana b'abantu osobola gwe mwennyini okusiba obulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe. So nga bwe tukola obuweereza buno twegendereze kye bayita omwana w'omuntu. Tutunulire obulamu bwa David. David agamba bw'ati, alina ekiseera we yatuuka ng'alumbiddwa mutabani we mwennyini. Amulinako obuyinza as a father, amulinako obuyinza as a king, naye olw'okuba mwana wa muntu. Bayibuli egamba David n'afuluma n'adduka mutabani we gwe bayita Absalom. Mukama waffe yeebazibwe. Oyinza okuba nga omuntu oyo gwe wamukola n'omukola like maviiviigo ge gamufudde kyali, but muleke. Nja kusaba tutandika osoma Zabbuli, ogenda kwegendereza nti buli ogenda eri Katonda ng'otwala ensonga z'omwana w'omuntu naddala afuuse omulabe wo, naddala yeewaddeyo okumalawo obulamu bwo, oluusi nga mikolo gye mwayise, oluusi nga gwamuliisizza, oluusi nga gwamulabiridde, naye olw'okuba akyuse nadda gy'oli n'afuuka omulabe wo, tolina buyinza bumulwanyisa. David essaala ze zonna sigamba nti yali munafu. He was a king ng'alina amagye agalwana. He was a fighter. Yatta Goliath, natta amalubu. So kiba kitegeeza amaanyi yagalina. Naye bwe kituuka eri omwana w'omuntu, Bayibuli egamba David yali munafu nnyo. Naye kino kye kiriwo. Bwe lwogenda eri Katonda ng'omutwalira entalo zo, it's a sign of worship. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe lwogenda eri Katonda ng'omugamba Mukama nnyamba, munnange nnumbiddwa, abalabe bange, it's a sign of worship. Newankubadde amaanyi ogalina agalwana. Munzikirize nsome Yesuula ng'emu yokka mu kitabo kya Psalms, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Psalms chapter 1 verse 1. Psalms chapter 1 verse 1. Egamba bwete, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffer. But he delights in the law of the Lord, and in the law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the riverside, by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall not stand. Now, atandikisa agamba
the blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly. Now, when you're dealing with men, take heed. Do not walk in their counsel. As you not attack them, make sure even your walk is not taken by their advice. Every time you rely on God is a kind of worship. Worship Worship is when you can't do a thing by your own, but you exalt God beyond what you can do by your own. Amanyo galina, sente ozirina, mikwano girina, osobola okulumba omuntu oyo, osobola okukola investment ngagwe, but go back to God. When you're dealing with men, nkwegayiride naddala omwegayirizi oyinza okuba omuntu oyo gw'osabira omusabira lwakuba olaba alimu akamunyeenya alabika alimu essuubi ayinza okuba alina kyasobola okuzza gy'oli. But when you're dealing with men, rely on God. Ne mu bulungi ne mu bubi. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu bw'aba akwagadde nnyo, rely on God. Omuntu bw'aba akukyaye nnyo, rely on God. Gemagezi gange olw'ekisa kya Katonda genjagala okuyisa gy'oli olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Do not rely on men. Men are evil. Men hurt. Mukama waffe yeebazibwe. You regret. Remember, we are in business of making men. So ojja kwesanga ntandikidde awo, ojja kwesanga ng'obulamu bw'olimu. You cannot deal away with men, but be mindful over how you deal with men. It's because there is a man going through pain. It's because you have dealt with man and you are disappointed. If you learn to deal with man, you're going to enjoy life. We are here for men. We are here to help men, but not for our own. Sikurafe. Tuli wano kubulwabwe era kubayamba, but because of God. We are here to make men in God's image, not in our own image. I know you have been disappointed. I know you have been hurt, but learn to deal with men. Nsaba mukama banjagalire. Bobo chainako obudde, boba tolina budde oyinza okugenda, but bobo chainako obudde nkusaba osomeza Zabbuli. At least chapter 2 olwaleero. Tusomyeko esooka. Nkusabye esome ey'okubiri. Buli lunaku tunagenda tusomako 2. Obulumi bw'oyitamu mbumanyi. Era olabira ddala nga it's like gwe tolina kyogenda naye nga tosobola okufuula obulamu bw'abantu eb'enjawulo. Kya muwendo okuba nti Mukama akuwadde omukisa okuba ng'osobola okukola ku bulamu bw'abaana b'abantu, but abantu abo bennyini ate busobola okufuuka obulumi n'obutwa gy'oli. Nkwegayiridde, be mindful over how you deal with men. Katonda alina wajja kuweera ekisa odiringe n'abantu nga you can now judge. Bible yayogera mu kitabo kya Corinthians ekisooka 1 Corinthians 7 and verses 25. This was Paul. Ngagamba bwati, now concerning virgins I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy. Katonda nawo kiseera wajja okutuuka ng'agenderedde akebedde omutima gwo nga you can judge men, but as now do not judge men. As now, mu bulungi ne mu bubi, judgment teri mu bubi yokka nti ono akoze ekibi omu judging. You can judge men. N'omutulira gwo tinogana naye kati ono ngeri gy'akolera mu Bank of Uganda bwe mwegayirira ajja kubaako kyakolera obulamu bwange, ajja kuwa abaana bange fees, ajja kukola kino. You have judged him, but you have judged him wrongly. Katonda yagaba, Katonda yalina okuteesa eri obulamu bwo. Nkwegayiridde, don't judge men. Judgment teri mukolima ku kanti omujudging olw'okuba akoze ekibi. As long as you determine who a man is, you are making a judgment. Ono alabika engeri gyazze gye ndi kamuyambe tomanya nnyinza okumaliza nga muwasizza. You're going to go through pain gy'otasobola kunnyonnyola. Ono engeri gyazze gye ndi ng'agenda mu America kamwegayire omwezi mulamba bw'anaagenda oba oli awo nange alintwala mu America. It's going to be painful. Be mindful how you deal with men, mu bulungi ne mu bubi. Mukama banjagalire mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ketusabe. Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Ibrahim.
Oh, njukiza olunyiri olugamba nti cast he is he who puts his trust in men. Akolimiddwe yeesiga omwana w'omuntu. Taata otusaasire we tukutadde obwesigwa bwaffe ng'abeegayirizi mu abo b'otuwadde okwegayirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tulina abatuyiye naye nga twalowooza nti oba oli awo bwe tuli beegayirira ne bafuuka abantu balitujjukira ne tujja obwesigwa bwaffe ku ggwe ne tubuteekwa mu bo. Taata otusaasire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsaba ne muganda wange omuweereza Katonda gw'oyise okukola abantu to make men nenga alina obulumi bw'ayitamu taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mujjukire taata Katonda wa Isaaka. Taata nsaba emirembe mu mitima gyaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bangi bayita mu bulumi obw'enjawulo naye nga it's because of men. Abantu be beesiga, abantu be batunuulira, abantu be baasabira, ate era bangi Mukama nakati bayikola ekintu kye kimu. Taata nga tulina be tutunuuliza amaaso gaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ate era tuli bangi Mukama nga tulina be tukyaye ne tusalawo nti abo tetulibasabira tusalawo nti abo tetuliyimirira nabo as if tukibadde tukikola ku lwaffe. Otusaasire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata twagala okwebaza olwa group eno, twagala okwebaza Mukama olwa YouTube eno Mukama, twagala okwebaza Katonda wa Isaaka olw'abantu b'otaddewo taata okuyimira ku lw'omulembe ogulinga guno. Tuwa ekisa okuyiga abaana b'abantu ne mu biro nga bakomerera Bayibuli egamba nti wayimirira n'ogamba basaase kubanga tebamanyi kye bakola. Taata tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu olw'abantu b'oleese gye tuli ne tuwa ekisa okubayiga n'okutambula nabo mu lugendo luno mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata abatukoze obubi tusaba obasaasire naye ate n'abo abatukoze obulungi Mukama tusaba ekisa tulemo bateeka mu kifo kyo, tulemo bafuula bakatonda. Kwe kusaba kwange Mukama, may you lead us not into temptation but deliver us from the evil one. I bless every minister in Jesus mighty name. Taata abanoonya ssente bawa omukisa, taata abali ku maviviga bawa omukisa Mukama, taata abeetaaga fiiza abaana n'ebisigadde, bless them in Jesus mighty name. Bless the works of their hands in Jesus mighty name. Mukama banjagalire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom. Tulabagana enkya ku makya wonna wennaaba, nyinza okuba nga siri wendi kati, nyinza okuba ndi mu kifo kirala oba mu motoka olw'ekisa kya Katonda ola neesigisiza emmotoka, tuyinza okuba awantu wonna wennaaba nja kumakinga sure olw'ekisa kya Katonda nga bw'anaabanuŋŋamiza nga at least ne bwenaaba audio ngiteekayo buli lunaku tugende mpola naddala eri abalonde ba Katonda. Bw'oba olina omuntu yenna gw'oyagala okugatta ku group eno oba YouTube eno, feel free to share. Ngenda teekayo link ku WhatsApp, abali ku WhatsApp, abali ku YouTube, feel free to share the link. Invite anyone to be part of this group. Na yesi yabo na this group yabo Katonda bayise. Oyinza obutaba musumba, oyinza Katonda alina omulembe gwagolokosa nga si gw'abasumba. Generation y'abaselebu egwako. Katonda azaayo ekkanisa mu mitima gy'abaana b'abantu. Katonda azaayo ekkanisa kye bayita the church, which is the body of Christ, which is not the four walls. Nga yonna gy'oli osobola oyimirira Katonda n'akwesigisa. Kyova olaba ebyama bya bibikulidde eri abo abamwagala, Bayibuli bw'egamba. So Katonda akuwadde visions and dreams. Ate n'ozaba nga zituukira, toweeyita mutono. Mu Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tunamalira wano ojja kuba otegedde amaanyi go. Nkwagala nnyo, Mukama akunjagalire mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen.